welcome back to our class. In the last class we completed exercise 1D section 1, that is very important 2 marks questions. In this class we will do remaining section 2 and section 3. Section 2 లో కూడా section 2 very important for 4 marks. Section 3 లో కూడా ఒక 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కంప్లీట్ చేసుకుందాం. Now section 2 exercise 1D section 2 first problem. Find the angle between the tangents drawn from 3, 2 to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 2 equals 0. So we have to find the angle between two tangents. So what is the given point? Given point is what is the point given? 3, 2. 3, 2 given point. Given point is 3, 2. Suppose this is circle, this is point 3, 2, P point. Draw the tangents from this P point. This is one tangent, this is another tangent. Suppose this tangent intersects this circle at P1 point, touches at T1 and here T2. So PT1 first tangent, PT2 second tangent. Now we have to find the angle between these two tangents. Let this be theta. Theta అనుకుందాం. ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలి, theta ఫైండ్ చేయాలి. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ టాంజెంట్స్, ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద గివెన్ సర్కిల్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 4y minus 2 is equals to 0. This is the equation of given circle. Now find gf values. So 2g is equals to what? X coefficient 2g is equals to minus 6. 2f is equals to 4 and constant c is equals to minus 2. So g is equals to what? G is equals to minus 6 by 2 is equals to minus 3. 2 1s are 2 3s are. F is equals to 4 by 2. This implies 2 1s are 2 2s are 2. And c is equals to minus 2. Find radius. What is the radius? R is equals to formula. R is equals to under root g square plus f square minus c. Find radius first. Under root g square plus f square minus c. So is equals to what is g? Minus 3. Minus 3 square plus f value 2. 2 square minus c value minus 2. Minus of minus 2. 3 square into 9 వస్తుంది plus 2 square 4 minus into minus plus 2. Right. 9 plus 13 root 15. Root r is radius is equals to root 15. R is equals to root 15. So what is the given point? 3, 2 kada. Take this as x1 y1. Given point as x1 y1. Now find s11. S11 is equals to what is the let s equals 0 అనుకునేది. Let s is equals to given circle. Okay na? So s11 is equals to substitute x is equals to x1. So x1 square plus in the given circle y1 square minus 6x1 plus 4y1 minus 2. So substitute x1 is equals to 3, y1 is equals to 2. So 3 square plus y1 2 square minus 6 into 3. x1 అంటే 3 కదా, x1 is equals to 3, y1 is equals to దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి plus 4 into 2 minus 2. 3 square is equals to 9. So ఇక్కడ వేద్దాం. S11 is equals to 3 square అంటే 9 plus 2 square అంటే 4. 6 0 18 minus 18 plus 4 2 is 8 minus 2. So 9 plus 4 13 plus 8 21 minus 18 minus 2 minus 20. So is equals to 1. S11 is equals to 1. S11 value ఏంటి 1. theta find చేయాలి, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ టాంజెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రేడియస్ ఫైండ్ చేయండి, దెన్ S11 ఫైండ్ చేయండి. లెట్ theta be the angle between two tangents. Let theta be the theta అనుకుందాం. Let theta be the angle between tangents. Angle between tangents. So we have one formula. What is the formula? Therefore tan theta by 2 is equals to, substitute, write the formula, r by root over s11. R by under root s11.
r by under root s11. Now substitute values. What is the radius? R is equals to root 15. S11 is equals to 1. So tan theta by 2 is equals to r value root 15 by s11 value 1. root 1 అంటే 1 వచ్చేస్తుంది మనకి, is equals to root 15. ఇది tan theta by 2 వాల్యూ. కానీ మనకేం కావాలి? theta కావాలి. we have to find theta value. సో మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఇచ్చేద్దాం మనం. ట్రిగోనోమెట్రీలో వస్తుంది. in terms of cos theta is equals to 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకు theta వాల్యూ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? tan theta by మనకి రూట్ 15 అంటే ట్యాన్లో ఏ వాల్యూ ఉండదు మనకి tan రేషియోస్లో, అందుకే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. అదే ట్యాన్లో ఏదో ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ 1 వచ్చి ఏదో వచ్చినా tan 45 tan 30 అలా వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఇక్కడనే ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు మనం. కానీ రూట్ 15 అంటే ట్యాన్లో ఏ వాల్యూ కూడా రాదు tan రేషియోస్లో. సో అందుకే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా. cos theta is equals to 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. Now apply substitute tan theta by 2 value here. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 minus tan theta by 2 equals to root 15 కదా. సో root 15 whole square by 1 plus root 15 whole square. 1 plus root 15 whole square. Here square root gets cancelled. So 1 minus 15 by 1 plus 15. 1 minus 15 అంటే minus 14 by 16. Minus 14 by 16. So 2 7s are 2 8s are is equals to cos theta is equals to minus 7 by 8. So theta కావాలి కదా. So theta is equals to, we can write this as theta is equals to cos inverse of minus 7 by 8. Theta is equals to cos inverse of minus 7 by 8. But we know that cos inverse of x is equals to cos inverse xa. ఓకేనా? అంటే పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది. is equals to cos inverse 7 by 8. Theta is equals, this is a angle between two tangents. Theta is equals to cos inverse 7 by 8. Therefore angle between two tangents is cos inverse 7 by 8. మీ టోటల్ వర్డ్లో టోటల్ రండి, కంక్లూజన్ టోటల్ రండి. ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ టాంజెంట్స్ ఈజ్ cos inverse 7 by 8. ఓకేనా? సో దిస్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. డూ సెకండ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ హోంవర్క్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ మోడల్ ఉంటుంది, ఒక పాయింట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, సర్కిల్ డిఫరెంట్, సేమ్ ఇదే యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలి, సేమ్ మోడల్లో చేయండి. ఓకేనా? నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద పేర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ 0, 0 to the circle x square plus y square minus 14x plus 2y plus 25 equals 0. So this also same model, same as first question. So what is given point? Given point is 0, 0. Given point is 0, 0. And what is the given circle? Let s is equals to x square plus y square minus 14x plus 2y plus 25 equals to 0. This is a given circle. So first find g value, f value, c value. So compare with general form, x square plus y square plus 2gx plus 2fi plus c equals 0. 2g is equals to minus 14, 2g is equals to minus 14 and 2f is equals to 2, 2g is equals to minus 14, 2f is equals to 2 and c is equals to 25. C is equals to 25. So g is equals to minus 14 by 2. 2 right side అయితే డివైడ్ అవుతుంది. minus 14 by 2 అంటే 2 1s are 2 7s are minus 7. G is equals to minus 7. F is equals to 2 by 2. 2 1s are 2 1s are. F is equals to 1. C is equals to 25. So G is equals to G is equals to minus 7. F is equals to 1 and C is equals to 25. C is equals to 25. Find radius. What is the radius formula? Radius R is equals to under root g square plus f square minus c. G square plus f square minus c. So what is g value? Substitute g value. G is equals to minus 7.
minus 7 square plus f is equals to 1 square minus e is equals to 25. 7 square అంటే 49 plus 1 square 1 minus 25. 49 plus 1 50 minus 25 50 minus 25 50 minus 25 అంటే 25 under root 25 is equals to what? 5. సో రేడియస్ r is equals to 5. రూట్ 25 అంటే 5 స్క్వేర్ కదా, 25ని స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 5 వస్తుంది. r is equals to 5. నెక్స్ట్ ఫైండ్ S11 అంటే ఇది గివెన్ సర్కిల్, ఇది P పాయింట్. ఈ P నుండి టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇక్కడికి ఒక 1 టాంజెంట్ టచెస్ at T1. దిస్ ఈజ్ అనదర్ టాంజెంట్ టచెస్ at T2. let theta be the angle between two tangents. Theta be the angle between two tangents. So P point and given point in P point 0, 0. Take this as x1, this as y1. Okay na? So x1, y1. Now we have to find S11 value. S11 is equals to take x is equals to x1 and y is equals to y1 in given circle. So x1 square plus y1 square ikkada minus 14x1 plus 2y1 plus 25. x1 square plus y1 square minus 14x1 plus 2y1 plus 25. Substitute x1 is equals 0 and y1 is equals 0 here. Ikkada substitute cheyandi. So 0 square plus 0 square minus 14 into 0 plus 2 into 0 plus 25. ఓకేనా? ఈ టర్మ్స్ అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి చూడండి, టోటల్ 0 అవుతుంది. 0 plus 25 అంటే 25 వస్తుంది. సో S11 is equals to 25. S11 is equals to 25. Now let theta be the angle between two tangents. Let theta be the angle between tangents అనండి. Let theta be the angle between tangents. Let theta be the angle between tangents. Okay na? What is tan theta formula? Tan theta by 2 is equals to r by root over S11. r by under root S11. Angle between two tangents అంటే formula ఇది. Tan theta by 2 is equals to r by root over S11. Substitute values. Tan theta by 2 is equals to, what is the radius r? r is equals to 5. r is equals to 5 divided by under root S11 is equals to 25. S11 value 25. So root 25 అంటే 5 కదా, so it becomes 5 by 5. So 5 ones are cancel అంటే tan theta by 2 is equals to 1. Therefore tan theta by 2 is equals to 1. Tan theta by 2 is equals to 1. అంటే 1 లో ఏదైనా tan రేషియో వస్తుందా? tan వాల్యూస్ ఎస్ వస్తుంది. tan 45 is equals to 1 is equals to tan pi by 4. Tan pi by 4 is equals to tan theta by 2. Pi by 4 అంటే 45 degrees. Tan 45 degrees or tan pi by 4. So tan cancel on both the sides. So theta by 2 is equals to pi by 4. This implies theta is equals to 2 right side sentient into అవుతుంది. Theta is equals to 2 into pi by 4. 2 ones are 2 twos are. Therefore theta is equals to pi by 2. Pi by 2 అంటే 90 degrees. Therefore angle between two tangents is 90 degrees. Therefore angle between tangents is tangents is pi by 2. Angle between tangents is pi by 2. Now fourth question. Find the locus of P. The tangents drawn from P to the circle x square plus y square is equals to a square. Include an angle alpha. So here angle between two tangents is alpha given. Okay na? Let first take point. Let P of x1 y1 be any point. Let P of x1 y1 be any point.
and what is s equals to given? Let s is equals to x square plus y square is equals to a square. It is in the form of x square plus y square is equals to r square. Equation of circle with center 0, 0 with radius a here. Okay na? So we can write this is x square plus y square, a square left hand side and minus a square avutundi, a square is equals 0. Here radius is equals to what? A. Radius is equals to a, and find s11. S11 is equals to x1 square plus y1 square minus a square. S11 is equals to x1 square plus y1 square minus a square. So what is the given angle? Given angle is alpha. Given angle between tangents. Angle between tangents. Angle between tangents is alpha. Therefore, what is the formula? Tan theta by 2 is equals to r by root over s11. R by root over s11. So what is theta? Theta is equals to alpha. Therefore, theta is equals to alpha. So tan alpha by 2 is equals to, tan alpha by 2 is equals to, what is the r? R is equals to a by root over s11. S11 value x1 square plus y1 square minus a square. X1 square plus y1 square minus a square. This is tan alpha by 2. Okay na? Manaki cos theta alpha, we need alpha value. So cos theta, apply cos theta formula. Cos theta is equals to, we need theta value 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. 1 plus tan square theta by 2. Now substitute tan theta by 2, tan alpha by 2 value. What is alpha by 2 value? Here I am writing cos alpha. Cos alpha is equals to, theta ante alpha kada, alpha, right. What is tan alpha by 2 value? A by root over x1 square plus y1 square minus a square. So is equals to 1 minus a by root over x1 square plus y1 square minus a square whole square by, the denominator kuda same, 1 plus a by root over x1 square plus y1 square minus a square under root whole square. Okay na? And 1 minus a square by denominator square root cancel avutundi denominator ki, ante em ostundandi x1 square plus y1 square minus a square divided by, here also same, 1 plus a by x1 square plus y1 square minus a square. X1 square plus y1 square minus a square. Now take the LCM. Take out LCM అంటే ఇక్కడ ఇంటూ అవుతుంది టోటల్ గా, అంటే ఏమొస్తుంది మనకి x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ minus a square by here ఇక్కడ రాద్దాం is equals to x1 square plus y1 square minus a square by denominator ఏంటి x1 square plus y1 square minus a square divided by, ఇక్కడ కూడా take out LCM, ఇక్కడ కూడా LCM తీసుకోండి సేమ్. Here also take LCM. LCM ఏంటి x1 square plus y1 square minus a square, అంటే 1 into అదే వచ్చేస్తుంది. సో x1 square plus y1 square minus a square plus a square, ఇక్కడ a square రాయలేం కదా, రైట్, a square by x1 square plus y1 square minus a square, denominator both will cancel, టోటల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే రిమైనింగ్ ఏంటి మనకి x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఏ మైనస్ a స్క్వేర్ మైనస్ 2a స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ a స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ RHS. సో LHS ఏంటి కాస్ ఆల్ఫా కదా, అంటే కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 2a స్క్వేర్ బై x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా, కంటిన్యూ చేస్తున్నా. ఈ LHS ఇంటూ అవుతుంది, అంటే కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ
x1 square plus y1 square is equals to x1 square plus y1 square minus 2a square. ఓకేనా? సో ఈ టోటల్ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తారండి, మైనస్ 2a స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తారండి. ఇది రైట్ సైడ్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ 2a స్క్వేర్ వస్తుంది. 2a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2a స్క్వేర్ కదా, లెఫ్ట్కి వస్తే ప్లస్ 2a స్క్వేర్ అవుతుంది. సో x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది, ప్లస్ ఉంది కదా, ఇట్ బికమ్స్ మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్. ఈ టోటల్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా, ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ కదా, రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ మైనస్. సో టోటల్ కామన్ ఏంటి ఇవ్వండి, సి x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఇస్ ద కామన్. సో టేక్ అవుట్ దట్ కామన్. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్? 1 మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా ఉంటుంది ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్. సో 2a స్క్వేర్ is equals to we have one formula, 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2. So we can write this as 2 sin square alpha by 2. 2 sin square alpha by 2 into x1 square plus y1 square. So LHS into 2a square. 2 gets cancelled. A square is equals to sin ante sin left side send cheyandi, a square by sin square alpha by 2 is equals to x1 square plus y1 square. 1 by sin ante cosec, ante x1 square plus y1 square is equals to a square into 1 by sin theta is equals to cosec theta, ante a square into cosec square alpha by 2. This is the locus of P. Therefore locus of P is x plus x1 plus x1 రాయండి, y1 plus y రాయండి. x square plus y square is equals to a square into cosec square alpha by 2. Cosec square alpha by 2. So this is the solution of fourth question. Now fifth question. Find the locus of P if the tangents drawn from P to x square plus y square is equals to a square or perpendicular to each other. Here given two tangents are perpendicular to each other. We have to find the locus of P. So let P of x1 y1 is any point. P of x1 y1 is any point. So from that point we are drawing the tangents. Our point one is tangent draw చేస్తున్నాం. ఇది P point x1 y1. So draw the tangent from P point and draw the tangent from P point. This is first tangent, this is second tangent. Here angle is given 90 degrees. Angle is given 90 degrees, perpendicular given. In the question given two tangents are perpendicular to each other. And theta is equals to 90 degrees. Theta is equals to 90 degrees. So let S equals to what is given circle? Let S is equals to x square plus y square. A square left side వస్తే మైనస్ a square అవుతుంది. మైనస్ a square is equals to 0. x square plus y square minus a square is equals to 0. So what is the radius of this circle? It is general form. First ఇలా రాద్దాం. A square is equals to x square plus y square minus a square is equals to 0. So it is the equation of circle with center 0, 0 and radius a. అంటే x square plus y square is equal r square ఫామ్ లో ఉంది. అంటే రేడియస్ ఏంటి? డైరెక్ట్ రేడియస్ is equals to a. Therefore r is equals to a. Right, find s11. s11 is equals to x plus లో x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x1 స్క్వేర్ ఇక్కడ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ x1 y1? x1 y1 is x1 y1. మనకు వేరే పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి లేదు. సో దిస్ ఈస్ s11. s11 is equals to x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. ఓకేనా? let what are given, let it given theta is equals to what, and theta ఇక్కడ రాస్తున్నా, theta is equals to 90 degrees. Theta is equals to 90 degrees. Therefore what is the formula? Tan theta by 2 is equals to r by root over s11. Apply this formula.
యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ టాంజెంట్స్ కదా, tan theta by 2 is equals to r by root over s11. Theta is equals to what? 90 degrees. ఇక్కడ రాయండి. tan 90 degrees by 2 is equals to, what is the radius? R is equals to a. So a by under root s11 is equals to x1 square plus y1 square minus a square. x1 square plus y1 square minus a square. ఓకేనా? 90 by 2 అంటే 45, tan 45 వస్తుంది. సో tan 45 degrees is equals to a by under root x1 square plus y1 square minus a square. Tan 45 is equals to a by under root x1 square plus y1 square minus a square. So tan 45 degrees value 1. So 1 is equals to a by root over x1 square plus y1 square minus a square. x1 square plus y1 square minus a square. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, ఇంటూ 1 ఇంటూ ఇది టోటల్ ఇదే చూస్తుంది. సో x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు a. సో రూట్ ఉంది కదా, రూట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం? స్క్వేరింగ్ చేయాలి. డూ స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ ద సైడ్స్. స్క్వేరింగ్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ minus a square under root whole square is equals to a square. Square root cancel అంటే x1 square plus y1 square minus a square is equals to a square. ఈ మైనస్ a square రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, ప్లస్ a square అవుతుంది. సో x1 square plus y1 square is equals to a square plus a square. a square plus a square అంటే 2a square. x1 square plus y1 square is equals to 2a square. So this is a locus of p. ఇదే సొల్యూషన్ మనకి. ఓకేనా? therefore right, the locus of p is locus of p of x1 y1 is locus of p of x1 y1 is x1 y1 remove direct x అండి, x square plus y square is equals to 2a square. Final answer in terms of x and y రాయండి. This is the locus of p. x square plus y square is equals to 2a square. Now sixth question. Find the slope of the polar of 1, 3 with respect to the circle x square plus y square minus 4x minus 4y minus 4 equals 0. Also find the distance from the center to it. And what we have to find here? Slope of the polar of 1, 3. So we have to find the slope of the polar. So we don't know the polar. First find equation of polar. Okay na? First equation of polar find chedam, tarvata slope. So what is given? Given point is 1, 3. What is the given equation of circle? Let s is equals to x square plus y square minus 4x minus 4y minus 4 equals to 0. Okay na? Now what is the equation of, first find GIFC values. 2g is equals to minus 4. This implies g is equals to minus 4 by 2. 2 1s are 2 2s are, g is equals to minus 2. 2f is equals to y coefficient minus 4. f is equals to minus 4 by 2. 2 1s are 2 2s are minus 2. c is equals to minus 4. g is equals to minus 2. f is equals to minus 2. c is equals to minus 4. So g is equals to minus 2. f is equals to minus 2. c is equals to minus 4. Now find what is the equation of polar. What is the formula? Polar equation. Polar is S1 is equals to 0. S1 is equals to 0. What is S1? X1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 y plus y1 plus a is equals to 0. This is the equation of polar. S1 equals 0. Now substitute all the values. Take given point as x1 y1 is x1 is y1. x1 y1 and g f c values అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి.
So x into x1 value 1, x into 1 plus y into y1 value 3 plus g value minus 2 kada, plus into minus becomes minus 2, minus 2 into x plus x1 value 1 plus f value minus 2, so plus into minus minus 2 into y plus y1 value 3 plus c is equals to minus 4, minus 4 is equals to 0. X into 1 x plus y into 3 3y minus 2 into x minus 2x minus 2 into plus 1 minus 2 minus 2 into y minus 2y minus 2 into 3 minus 6 minus 4 is equals to 0. Like term 7 x minus 2x minus x, y term 3y minus 2y plus y, constants minus 2 minus 6, minus 2 minus 6 minus 12, minus 12 is equals to 0. This is the equation of polar. Equation of polar. So equation of, take it as equation number 1, circle the equation number 2 polar. What is the slope of this line? Slope of general ax plus by plus c equals 0 form lo undanukondi. What is the slope? Slope is equals to minus b minus a by b. Slope is equals to minus a by b. Slope of polar equals to, slope of polar equals to minus a by b is equals to, what is a? A is equals to x coefficient. Compare this equation with standard form. Ax plus by plus c is equals 0. Ax plus by plus c equals 0. So a equals to minus 1, b is equals to 1 and c is equals to minus 12. So minus a by b, minus a value minus 1 by b, b is equals to plus, minus into minus plus plus 1. Slope of polar is equals to 1. ఇది కంప్లీట్ అయింది. ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ పోలార్. నెక్స్ట్ టైం ఫైండ్ చేయాలి, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ఇట్. సో వెయిట్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు అవర్ పోలార్. సెంటర్ టు పోలార్, వాట్ ఇస్ ద సెంటర్? సెంటర్ మైనస్ g minus f is equals to, center minus g minus f is equals to, what is g value? G is equals to minus 2, f is equals to minus 2, అంటే minus g అంటే plus 2 అవుతుంది, minus f అంటే plus 2. సో 2, 2. Center is equals to 2, 2. ఓకేనా? లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ అయినా ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అయినా ఓకే, డిస్టెన్స్ అయినా ఓకే. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ 2, 2 to the line, to the polar is equals to, what is the perpendicular distance formula? ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది మనకి, మోడ్యులస్ ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. Here a is equals to ఏంటి? minus 1. So they write rather minus 1 into x, minus x1 plus y1 plus c అంటే minus 12 by a square. A is equals to what? X coefficient minus 1 square plus b also 1 plus 1 square is equals to, what is x1 y1 center? Take x1 is equals to 2, y1 is equals to 2. Okay na? So x1 is equals to 2, y1 is equals to 2. ఇక్కడ మిస్టేక్ లేదు కదా, plus c x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1, 2 into y2 minus 2 minus 6, y1 value 3. So right, minus 2. Right. So x1 is equals to 2, y1 is equals to 2. So minus 2 plus 2 minus 12 by root over 1 square 1 plus 1 root 2. So plus 2 minus 2 gets cancel. Plus 2 minus 2 gets cancel. Modulus of minus 12 by root 2. Minus 12 అంటే plus becomes plus 12 by root 2. 12 by root 2. So దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎన్ని చేంజెస్?
yes 12 ఎలా రాసుకోవచ్చు 6 2s are 8 6 2s అంటే 6 into √2 into √2 by √2. So √2 gets cancelled. What is the answer? 6 √2. This is the distance from center to our polar. A distance from center to our polar. What is the polar? Minus x plus y minus 12 equals to 0. This is the distance from center to our polar is 6 √2. Seventh question. If ax plus by plus c equals 0 is the polar of 1, 1 with respect to the circle x square plus y square minus 2x plus 2y plus 1 equals 0 and HCF of a b c is equal to 1, then find a square plus b square plus c square. So what is given? This is the equation of polar. This is the polar anta. Polar of which point? 1, 1. Okay na? So first what is given point? Given point is 1, 1. Given point is 1, 1. What is the given equation of circle? Let S is equals to x square plus y square minus 2x plus 2y plus 1 is equals to 0. This is the given equation of circle. Then into g value, f value, c value find cheyandi. So g is equals to 2g is equals to minus 2. G is equals to minus 2 by 2. 2 1s gets cancelled, minus 1. 2f is equals to plus 2. F is equals to 2 by 2. 2 1s gets cancelled, 1. F is equals to c is equals to 1. G is equals to minus 1. F is equals to 1. C is equals to 1. అయితే మనకు పాయింట్ ఇచ్చింది కదా 1, 1. ఈ 1, 1 పాయింట్ పోలార్ ఫైండ్ చేయాలి. పోలార్ ఆఫ్ 1, 1 with respect to this circle. Okay na? So what is the polar? Polar form? Polar is S1 is equals to 0. S1 is equals to 0. What is S1? X1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals to 0. This is the equation of polar. Substitute values. Given point ఏంటి x1 y1 అనుకోండి. x1 y1. Given point ఏంటి x1 y1. ఓకేనా? సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x equals to 1, x1 equals to 1, y1 equals to 1. So x into 1 plus y into 1 plus what is g value? Minus 1. So minus 1 into x plus 1 plus f is equals to 1. 1 into y plus y1 is equals to 1. Y plus 1 plus c is equals to 1. 1 is equals to 0. So x into 1 x plus y into 1 y minus 1 into x minus x minus 1 into minus 1. Next 1 into y y 1 into 1 1 plus 1 is equals to 0. Here plus x minus x gets cancelled. Y plus y 2y. Y plus y is equals to y. Plus 1 minus 1 gets cancelled. Plus 1 is equals to 0. ఓకేనా? సో దీన్ని ఎక్స్ట్రా వి డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రామ్ కదా, దాన్ని ఎలా రాద్దామంటే ఎక్స్ట్రామ్ లేదు కదా మనకి, అంటే 0 into x రాయొచ్చు ప్లస్ 2 into y ప్లస్ 1 is equals to 0. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. బట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ax plus by plus a equals 0 పోలార్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చే పోలార్ ఏంటి? ఇది 0 into x plus 2y plus 1 equals 0. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అది. ఓకేనా? ఇన్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ దిస్ ఇస్ ద పోలార్, బట్ గివెన్ ax, given equation of polar is given equation of polar is what? Ax plus by plus c is equals to 0. Ax plus by plus c is equals to 0. ఇది గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పోలార్. అంటే ఇది పోలరే, ఇది పోలరే, అంటే రెండు కంపేర్ చేయాలి. కంపేరింగ్ అండ్ బోత్, కంపేరింగ్ టూ ఈక్వేషన్స్, కంపేరింగ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. So what is the
ratio a by, what is the x coefficient? 0 is equals to b by, b means y coefficient. Here what is the y coefficient? 2 is equals to c by c. What is the constant? 1. అంటే రేషియోస్ ఏముంటాయంటే డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0, బి ఈక్వల్స్ 2, సి ఈక్వల్స్ 1 రాయొద్దలా. ఓకేనా? జస్ట్ రేషియోస్ సేమ్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై కోఎఫిషియంట్ బై వై కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ బై కాన్స్టెంట్. అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ అనుకుందాం. మీరు అన్ని రేషియోస్ సేమే కదా, లెట్ దిస్ వాల్యూ బి కే అనుకుందాం. ఏదో ఒక వాల్యూకి ఈక్వల్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ రేషియో వేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? a by 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే, 0 into k is equals 0, therefore a is equals 0 వస్తుంది. a is equals to 0. సెకండ్ రేషియో b by 2 is equals to k. 2 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసినాం, 2 into k 2k అవుతుంది. అంటే b is equals to 2k. అండ్ లాస్ట్ c is equals to 1 into k, k. ఇది a is equals 0, 0 into k అంటే 0, b is equals to 2k and c is equals to k. k అంటే ఎనీ వాల్యూ ఉండొచ్చు. బట్ క్వశ్చన్లో గివెన్ ఏంటి? మన కండిషన్ ఇచ్చిండు, HCF of A, B, C is equals to 1. HCF, they don't have common factors. A కి, B కి, C కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దెన్ 1, ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. HCF of given HCF of A, B, C is equals to 1. HCF 1 అంటే అన్నిటి కూడా దేని కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. సపోజ్ HCF ఉందనుకోండి, సపోజ్ k ఈక్వల్స్ 2 తీసుకున్నానుకోండి, ఇది 2 అవుతుంది, ఈ 2 2 4 అవుతుంది. అంటే రెండింటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నట్టే 2 తీసుకుంటే. ఓకేనా? k 2 తీసుకుంటే దీనికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నట్టే. బట్ క్వశ్చన్లో గివెన్ ఏంటి? దే కామన్ వాట్ ఇస్ HCF? HCF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దే డోంట్ హ్యావ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ 0 కూడా ఉంది కదా, 0కి ఫ్యాక్టర్సే ఉండవు ఎక్సెప్ట్ 1. ఓకేనా? అంటే కామన్ వాల్యూ ఇది ఏది కూడా ఉండదు. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకోవాలి. k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దిస్ ఇంప్లైస్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బికాస్ HCF ఆఫ్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ABCకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1. అంటే అన్నిట్లో ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 1. అంటే 0 into 1, 2 into 1, 1 into 1. ఓకేనా? అంటే k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా, ఇక్కడ తీసుకోండి k ఈక్వల్స్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ఫోర్ ఏ వాల్యూ ఏంటి? a ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0, అది చేంజ్ అవ్వదు. b ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది? 2 into 1, 2 into 1 2. c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. మనం ఇక్కడే డైరెక్ట్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0, b ఈక్వల్స్ 2, c ఈక్వల్స్ 1 తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ వాడి కండిషన్ ఇచ్చింది కదా మనకి, HCF ఆఫ్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని. ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసి రాస్తాం మనం. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 and c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నౌ వాట్ వి హావ్ టు ఫైండ్? a square plus b square plus c square. Now a square plus b square plus c square is equals to, what is a value? 0, 0 square, b value 2, 2 square plus c value 1, 1 square. 0 square plus 2 square plus 1 square. So 0 value 0, 2 square into 4 plus 1 square into 1, 4 plus 1, 5. a square plus b square plus c square is equals to 5. a square plus b square plus c square is equals to 5. Okay na? This is a solution of 7th question. Now section 3, second question. If the polar, very important 4 marks. If the polar of the points on the circle x square plus y square is equals to a square, with respect to the circle x square plus y square is equals to b square, touches the circle x square plus y square is equals to c square, then prove that a, b, c are in geometrical progression. a, b, c are in geometrical progression. So first ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఈ సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద గివెన్ సర్కిల్? x square plus y square is equals to a square. అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ p పాయింట్, p of x1 y1. p of x1 y1 is any point on the circle x square plus y square is equals to a square. క్వశ్చన్లు ఇచ్చినవండి. పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కిల్, ఈ సర్కిల్ కదా, అంటే ఇదే సర్కిల్ తీసుకోవాలి. లెట్ p of x1 y1 be any point on the circle, be any point on the circle
ఏంటి సర్కిల్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్. టేక్ ఇట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ with respect to the circle x square plus y square is equals to b square. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ ఏంటి ఈక్వేషన్ ఇది ఏంటి x square plus y square is equals to a square సర్కిల్. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్. అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏదో ఒక పాయింట్ పోలార్ ఫైండ్ చేయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ సర్కిల్, ఈ సెకండ్ సర్కిల్. ఈ సెకండ్ సర్కిల్కి పోలార్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, సపోజ్ ఈ పాయింట్ పోలార్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఇది పోలార్ వచ్చింది అనుకోండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ సర్కిల్. సెకండ్ సర్కిల్ ఏంటి ఇదే కదా, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి స్క్వేర్. అది పోలార్ ఫైండ్ చేద్దాం. ఇది పీ పాయింట్ పీ ఆఫ్ x1 y1 లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ కదా. దేర్ ఫోర్ టేక్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్. x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్. టేక్ ఇట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈ సెకండ్ సర్కిల్కి పోలార్ ఫైండ్ చేయండి. పోలార్, సో పోలార్ ఈజ్ s1 ఈక్వల్స్ 0. పోలార్ ఈజ్ s1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫార్ములా ఏంటి s1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 కదా. సో పోలార్ ఆఫ్ p పాయింట్, పోలార్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర పోలార్ p పాయింట్, p ఆఫ్ x1 y1 with respect to which circle, with respect to second circle x square plus y square is equals to b square. With respect to x square plus y square is equals to b square. With respect to x square plus y square, x square plus y square is equals to b square is ఏంటి పోలార్ s1 ఈక్వల్స్ 0 కదా. అంటే దీనికి s1 చేస్తే ఏమొస్తుంది x1 ప్లస్ y1 minus b square. b square left side తీసుకోండి. b square is equals to 0. Take it as equation number 2. ఇది polar. Polar equation. Polar of p of x1 y1 with respect to circle x square plus y square is equals to b square. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఈ పోలార్ అనేది ఈ థర్డ్ సర్కిల్ ఉంది కదా దాన్ని టచ్ చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ సర్కిల్ మీద p పాయింట్ తీసుకుంటాం. దాని పోలార్ ఏంటి, దాని పోలార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ సర్కిల్. సెకండ్ సర్కిల్ ఈ పోలార్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేస్తామంటే ఈ పోలార్ ఉంది కదా, లైన్ ఉంది కదా, ఈ థర్డ్ సర్కిల్ టచ్ చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి. టచ్ చేస్తుంది. టచింగ్ అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం, సో రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు దిస్ లైన్. ఈ లైన్ అంటే ఏంటి పోలార్ x1 ప్లస్ y1 మైనస్ b స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ 0. దిస్ లైన్, లైన్ అంటే ఇదే, ఇది ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఈక్వేషన్ థర్డ్ సర్కిల్ ఏంటి దిస్ పోలార్. ఈక్వేషన్ 2 టచెస్ విత్ సర్కిల్ థర్డ్ సర్కిల్. టచెస్ థర్డ్ సర్కిల్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి స్క్వేర్. హియర్ రేడియస్ ఇస్ సి. ఆర్ ఈక్వల్స్ ఏంటి ఇక్కడ రేడియస్ అంటే సి. దేర్ ఫోర్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. లెంత్ ఆఫ్ perpendicular, length of perpendicular from center నుండి, from center to, from center ఏంటి ఇక్కడ 0,0. this center of this circle is 0,0. from 0,0 to equation 2. equation 2 కి కదా equation 2. radius is equals to length of perpendicular from center to equation number 2. సో రేడియస్ ఏంటి c. r equals c కదా. సో c is equals to modulus x1 x ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 0, y ప్లేస్ లో 0 అంటే 0 ఇంటూ x1 ప్లస్ 0 ఇంటూ y1 మైనస్ b స్క్వేర్ by what is x coefficient x1, y coefficient y1. a is equals to x1, b is equals to y1. so under root of x1 square plus y1 square, x1 square plus y1 square. so c is equals to LHS సైన్ చేయండి దీన్ని. సో ఏమవుతుంది c ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ x1 square plus y1 square is equals to 0 into x1 0 plus 0 into y1 0 minus b square అంటే టోటల్గా మాడ్యులస్ ఆఫ్ మైనస్ b స్క్వేర్ వస్తుంది.
From equation number 1, what is the value of x1 square plus y1 square? A square. So substitute here a square c into a square is equals to b square, since from equation number 1, from 1. So under root, square root cancel, so b square is equals to ac is the condition. b square is equals to ac ante ABC are in geometric progression. ABC are in geometric progression. 10th class లో వస్తుంది geometric progressions. GP. Suppose A, B, C 3 terms ఉన్నాయి. 3 terms GP లో ఉండాలంటే కండిషన్ ఏంటి? సెకండ్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ టర్మ్ బై సెకండ్ టర్మ్. అంటే T2 బై T1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు B బై A ఇస్ ఈక్వల్స్ టు C బై B. B బై A ఇస్ ఈక్వల్స్ టు C బై B. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. B ఇంటూ B స్క్వేర్ కదా, అంటే B స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు AC. ఇది GP కండిషన్. అంటే మన కండిషన్ వచ్చింది కదా, B స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు AP. Therefore ABC are in geometric progression. Therefore A, B, C are in geometric progression. Geometric progression. A, B, C are in geometric progression. This is the solution of second question. Very, very important. Now fourth question. Find the locus of the point whose polars with respect to the circles x square plus y square minus 4x minus 4y minus 8 equals 0 and x square plus y square minus 2x plus 6y minus 2 equals 0 are mutually perpendicular. అంటే ఒక పాయింట్ ఉంది, ఆ పాయింట్ నుండి ఆ పాయింట్ పోలార్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి, ఫస్ట్ సర్కిల్కి అండ్ సెకండ్ సర్కిల్కి పోలార్ ఫైండ్ చేయాలి. ఆ టూ పోలర్స్ అనేవి మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయంట. సో వీ హ్యాడ్ ఫైండ్ ద లోకస్. సో వాట్ ఇస్ ద గివెన్? టేక్ గివెన్ సర్కిల్స్. ఫస్ట్ టేక్ వన్ పాయింట్. లెట్ P of x1 y1 is any point. Let P of x1 y1 is any point. ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం P పాయింట్. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ గివెన్? x స్క్వేర్ plus y square minus 4x minus 4y minus 8 is equals to 0. First circle. So then polar find చేయండి. What is 2g? 2g is equals to minus 4. 2f is equals to minus 4. c is equals to minus 8. అంటే g is equals to ఎంత వస్తుంది? minus 4 by 2 is equals to minus 2. f is equals to minus 4 by 2 is equal to 2 1s are 2 2s are కదా, minus 2. So polar of P of x1 y1 with respect to, take this as equation number 1 circle, with respect to equation number 1. So what is the formula? x1 s1 equals 0 kada, x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals to 0. Substitute values, g value, f value substitute చేయండి, c value కూడా. So x1 plus y1 plus what is g value? minus 2. minus 2 into x plus x1. x1 plus 1 x1 పాయింటే, వేరే పాయింట్ లేదు కదా మనకి, రైట్. f is equals to minus 2. minus 2 into y plus y1 plus c is equals to minus 8 equals to 0. So x1 plus y1 minus 2x minus 2x1 minus 2y1 minus 2y minus 2y1 minus 8 equals to 0. సో x కామన్ ఉంది ఇక్కడ, టేక్అవుట్ x కామన్, ఇక్కడ x కామన్ చేయండి. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? x1 minus 2, x కామన్ రాస్తున్నా, x1 minus 2 into x. నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ కామన్, y, ఇక్కడ కూడా y ఉంది, y కామన్ తీస్తే రిమైనింగ్ ఏంటి? y1 minus 2. సో రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటి? minus 2x1 minus 2y1 minus 8 equals to 0. Take it as equation number 2. Polar of P of x1 y1 with respect to first circle. ఫస్ట్ సర్కిల్కి పోలర్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు సెకండ్ సర్కిల్ ఫైండ్ చేయండి. ఓకేనా? సెకండ్ సర్కిల్ ఏంటి? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్
minus 2x plus 6y minus 2 is equals to 0. Take it as equation number 3. Then polar find చేయండి. polar కావాలంటే gfc values కావాలి. So 2g is equals to minus 2, 2f is equals to 6, c is equals to minus 2. అంటే g is equals to ఏంటి minus 2 by 2. minus 2 by 2 అంటే 2 1s క్యాన్సిల్ అయ్యి minus 1 ఉంటుంది. f is equals to 6 by 2 అంటే 3 వస్తుంది. g is equals to minus 1, f is equals to 3. So polar ఏంటి polar of p point p of x1 y1 with respect to equation number 3 second circle కన్నట్టు. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా xx1 ప్లస్ yy1 ఇదే ఫార్ములా కదా. అగైన్ ఫార్ములా రాయట్లే నేను. సో xx1 ప్లస్ yy1 ప్లస్ g is equals to minus 1 into x plus x1. నెక్స్ట్ ప్లస్ f is equals to 3 into y plus y1. c is equals to minus 2 is equals 0. So xx1 plus yy1 minus 1 తో మల్టిప్లై చేయండి. minus 1 into x minus x, minus into plus minus x1, 3 into y 3y plus 3y1 minus 2 is equals to 0. Take out x terms common and y terms common. x terms y terms common రాయండి. x ఇక్కడ ఉంది here. So x common this remaining ఏంటి x1 minus 1 into x plus y terms common this remaining ఏంటి y1 plus 3 into y. So remaining ఏంటి minus x1 plus 3y1 minus 2 is equals to 0. This is a polar of p of x1 y1 with respect to second circle polar. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ పోలార్. మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది మనకి polars are mutually perpendicular. These two polars are mutually perpendicular. Equation 2 and equation 4. Okay na? But given that polars are mutually perpendicular. Polars are mutually perpendicular. If two lines are perpendicular, we have one formula. What is the formula? In first year maths 1b, we have length. A1 A2 plus B1 B2 is equal 0. Here A1 is x1 minus 2, B1 is y1 minus 2, A2 is x1 minus 1, B2 is y1 plus 3. Therefore, A1 A2 plus B1 B2 is equals 0. మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ 1bలో ఎక్సైజ్ 3Dలో వస్తుంది ఫార్ములాస్ ఇవి. ఇఫ్ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ప్యారలల్ కూడా ఎక్సైజ్ 3Dలో వస్తుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ a1 వాల్యూ ఇది ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ x1 minus 2 is a1, x1 minus 2. a2 అంటే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ x1 minus 1 ప్లస్ b1 వాల్యూ ఫ్రమ్ y కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ y రాయలేదు సారీ, y1 minus 2 b2 value here y coefficient y1 plus 3 is equals to 0. అంటే గివెన్ క్వశ్చన్లో మనకి పోలర్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కదా, అండ్ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్? a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0. నౌ వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్. టోటల్ సింప్లిఫై చేద్దాం. సో x1 into x1 x1 square x1 into minus 1 minus x1 minus 2 into x1 minus 2x1 minus 2 into minus 1 plus 1, 2 1s are 2, so plus 2. Next y1 into y1 plus y1 square, రెండు ప్లస్లే ఉన్నాయి, y1 స్క్వేర్ రాస్తున్నా. y1 into 3y1 minus 2 into y1 minus 2y1 minus 2 into 3 minus x is equals to 0. Add like terms, x1 square 8 like terms levu plus y1 square minus x1 minus 2x1 minus 3x1 3y1 minus 2y1 plus y1 2 minus 6 is equals to 4. This is a required equation of locus. Therefore
locus of p is locus of p of x1 y1 is p of x1 y1 is x square plus y square minus 3x plus y minus 4 is equals to 0. X square plus y square minus 3x plus y minus 4 is equals to 0. This is a required solution.